Bonjour, aujourd'hui on va étudier la leçon 24. Montrez-moi vos papiers. Ok, voici la leçon 24. Dans la leçon 24, on va continuer à étudier l'imparfait et on va étudier et faire une comparaison entre l'imparfait et le passé composé. And the learning target is I can use the imparfait and the passé composé together to tell the story of an event in the past. Alors ici, vous allez voir un dialogue ou bien une petite histoire. Si vous cliquez ici sur l'audio, vous pouvez entendre l'histoire. Et quand je ne vais pas lire l'histoire maintenant, I will not read it right now, mais après avoir expliqué la leçon, je vais vous donner un devoir sur ce dialogue. D'accord? So after I explain the lesson, I will assign you a homework about this dialogue. It will be in the form of a Google form. D'accord? Alors, on commence ici. Okay, here I'm trying to figure out where to best put this picture. Okay? On commence avec un accident. Un accident. Et on va étudier le petit vocabulaire de l'accident. And of course, I'm going to share with you the lesson notes, leçon 24 notes that are partially filled in. Et vous allez remplir les blancs. Wherever there's a blank, you will fill it in as you're watching me do this video, just as we do in class. D'accord? Le petit vocabulaire, un accident. Un accident veut dire accident et c'est un nom masculin. Voici quelques vocabulaires pour parler des accidents. Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Qu'est-ce qui est arrivé? What is it that happened? Or what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un verbe au passé composé. Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident a eu lieu. An accident took place. A eu lieu, a eu is the passé composé of the verb avoir. It took place, a eu lieu. Un conducteur ou une conductrice mean driver. Un témoin veut dire witness. Un témoin. Un panneau, a traffic sign. Heurter, heurter is an ER verb that means to run into. Traverser means to cross. Il y a une petite histoire ici. Peut-être que je vais vous donner un devoir, un petit devoir sur cette histoire, sur cette photo. Ok, maintenant parlons de l'usage de l'imparfait. L'imparfait exprime les circonstances d'un événement. Les circonstances. Un événement means an event. Les circonstances d'un événement sont expliquées ou bien sont exprimées en général avec le verbe à l'imparfait. In the sentences below, an accident is described. Note the use of the passé composé in the imparfait, imperfect. So let's compare in these two tables. We will compare the use of the passé composé versus the use of the imparfait. The passé composé is used to describe a well-defined action completed at a specific point in time. The mention of time may be omitted, but it should be included and understood. Okay, so let's look at this little paragraph here. It starts with hier. Right away we can see when it starts with hier, the time is precise and well-defined. When did the action happen? Hier. And it was completed and finished hier. Let's listen. Hier, Paul a vu un accident. Yesterday, Paul saw an accident. Pauline a vu un accident. Elle a téléphoné à la police. So we don't have hier again here, but the action is continuing, the story is continuing about the same time. So elle a vu un accident et elle a téléphoné à la police. She called the police. Une ambulance est arrivée.
An ambulance arrived. So notice, a vu is the verb voir in the passé composé. A téléphoné is the verb téléphoner au passé composé. Et est arrivé is the verb arriver au passé composé. So here, with avoir, with être. Okay? Because this verb is with être, we have to do the liaison of the participe passé avec le sujet, n'est-ce pas? Now, we said that the passé composé is described to use a well-defined action. Let's compare it to the imparfait. The imperfect is used to describe conditions and circumstances that form the background of another past action. So the conditions and circumstances are kind of the frame of the story that happened in the past. The other action would be the one in the passé composé, n'est-ce pas? So the passé, the imparfait is the conditions and circumstances that form the background or the frame of the story of another past action. So the conditions and circumstances could include the time and weather. Et voici des exemples. Il était 2 heures. It was 2 o'clock. La visibilité était mauvaise. The visibility was poor. Il neigeait. Okay, so all this happened. All this was happening, was taking place. This is the background, the description of the time and weather when the accident happened. D'accord? Conditions and circumstances could also be outward appearance, physical, mental, or emotional state. Le conducteur était un homme jeune. He was a young man. Il portait un manteau gris. He was wearing a gray coat. Il n'était pas prudent. He was not careful. So tous ces verbes sont à l'imparfait parce qu'ils expriment l'apparence physique, mentale ou émotionnelle. Now, the conditions and the circumstances could include also or express external circumstances like il n'y avait pas d'autres passagers. There were no other passengers. La voiture allait vite. La voiture allait vite. The car was going fast. Other actions in progress could also constitute the background or the conditions or circumstances. Pauline allait en ville. Pauline was going downtown. Sa copine l'attendait. Sa copine l'attendait. Her friend was waiting for her. So here we have the frame or the background, the conditions and circumstances around the story. And here are the actions that happened and were done at a specific, well-defined time in the past. Okay, so I will assign you some activities and now we'll go back, we'll go and continue to slide 96, c'est la partie B, résumé. So here we're gonna do a résumé of l'usage de l'imparfait et du passé composé, which we've been studying in several past lessons. Now we're gonna resume their usage and we're gonna compare them, put the imparfait dans une colonne à gauche et le passé composé dans une colonne à droite. In talking about the past, the French use both the imperfect and the passé composé. The choice of tense reflects the type of actions or events that are being described. Comparons, let's compare l'imparfait, habitual or repeated actions, while the passé composé describes or expresses specific and isolated actions. L'imparfait, le samedi soir, nous allions au cinéma. We used to go to the cinema. Le samedi soir, notice the trigger word for the imparfait, le samedi soir. And the trigger word for the passé composé is samedi dernier. So one time thing happened samedi dernier. Nous sommes allés au concert. While every Saturday evening, we used to go. Okay? L'imparfait expresses progressive actions. J'allais en ville. I used to go to the city. While the passé composé describes actions or expresses actions that take place at a given time or for a given period. Quand j'ai rencontré ma cousine, so I was going, progressive, I was in the process of going to the city.
When I met my cousin, my female cousin, quand j'ai rencontré ma cousine. The imparfait expresses the circumstances of a main event, while the passé composé expresses the main event. So let's look at the circumstances. Il pleuvait, imparfait, while nous sommes allés dans un café is the main event. Il pleuvait. It was raining when we went to the café. D'accord. So, as you will see, this slide is shared with you. These are the two main elements for the grammaire. No new vocabulaire that stands out, but il y a une histoire ici, l'histoire de l'éclipse that I will record. I will record myself reading it in a video, and you can listen to it. It's mainly a text that uses the passé, the imparfait, and some passé composé. C'est une histoire qui est belle, une belle petite histoire que je vais vous lire. Alors, regardez cette vidéo et puis faites les devoirs. D'accord? Merci.